من يندل اللي يندل يصعدوا مقدمة أسد هم اللي يداهمون. باش سيدي. A hunt is underway. يلا كاف شيء ارجع خلي سوات ارجع خلي سوات دخلوا. Basra police on the back of a tip-off think they've found their target. بارك الله بيك. باشرت قوة من قسم مكافحة جرائم البصرة كافة ضباطها وقوات السوات لتنفيذ أوامر القبض داخل مركز المدينة للمعلومات. A suspect they believe has been dealing in the highly addictive and illegal drug, crystal meth. قل له مال دفوا العداد لا مال كذلنا 2 3 ما تسوى طلع على 1 2. Kidnapping, extortion, organized crime are already part of daily life here in Basra, Iraq's second city. Now, there's a new threat, crystal meth. I've been invited to join the police front line. This is the elite force that goes out every night on raids to try and crack down on organised crime in this city. طوقونا لا تركضون يا دخيل الله كل ساعة طوقوا المربع كله يلا. They think the suspect is inside. فله ما يحتاج مطرقة هذا. عوف هلا مسيطرين عليها سنة فله. جيبوا له ملابس. لا طق لا. بس الوجه لا تخليه يرفع راسه غطوا وجه قيصر خلاص. قيصر شنو سالفته؟ طيب كاميرا من الناس بيك. شنو الساعة؟ صار لك ساعة. Major Methak is leading the raid. هذا متهم عندنا امر قبض عليه وفق المادة 442. With him, officers from the counter-narcotics unit and SWAT team. يلا خففونا يلا طلعوا برا يلا. In just 2 years, police have made more than 4,000 drug-related arrests. يلا شنو متاني؟ بس خلينا نرتب حتى At police headquarters, they're keen to show off the results of their efforts. Today, hundreds of suspects are being paraded in front of the cameras. The police want to show the local media and, I suppose, the community the arrests they've made and the progress they're making to crack down on crime in Basra. General Abdul Karim is leading that effort. A war veteran, he recently returned to Basra from the fight against ISIS in the north of Iraq. المخدرات من بعد السقوط بدت بالبصرة. من اجيت انا بدأت اعمل يعني انا جيت اكتشفت هو اخطر موضوع على البصرة. فبدينا من 2015 صار العمل عليه بعد ما كان متراكم يعني هذا لذلك صار اكو شلون شبه الانفجار به يعني رأسا برز بشكل كبير. صح سيدي. قلت يا جريمة قلت السطو قلت الجريمة المنظمة قل الاغتيال او الخطف خارج المحافظة. برز اكو جرائم اخرى بدأت تصاعد وهي جرائم السرقات البسيطة يعني مثلا بالبيت موبايل ينباق ملابس ما رافضتها على الحبل تنباق ما ادري شنو كذا هذا شنو ابو المخدرات يريد له شربه صح ب 70 80 الف دينار. Okay, we're going to go and meet some people who have been arrested. Wow. Okay. When did you arrest these guys? Where were these guys arrested? حي الأحرار مركز المدينة يعني منطقة تجاوزات يعني نفس الشيء قلت لك منطقة عشوائية وتجاوزات. Police say consumption of meth has been doubling year on year. شوف عادة كلهم مسلحين يعني هذا. So you found all these weapons? هذا شوف هذا
crystal meth. That's crystal meth. Yeah. How many grams? 1. 1 gram. Yeah. والله ادوات التعاطي. Can't see this. هذا مستخدم يعني شوف هذا كريستال. شو اسمك تمام؟ احمد سؤال سعد والحداد. شنو شغلك؟ حداد. وياه تشتغل. ايش قد يا مواليد انت؟ 95. انت بابا؟ 91. انت؟ مالي. حسن اسمك. So why has crystal meth taken hold in this city? Weak border security has meant drugs have flooded into the country. And economic collapse with youth unemployment at almost 50% means there's a ready market for the drug. After years of war, occupation and insurgency, the locals here had hoped their city would become the next Dubai. But there are no skyscrapers here, just high unemployment, crime and corruption. At Basra General Hospital, psychiatrist Dr. Al-Sabah has been seeing more patients come forward with meth addiction. المشكلة ما كانت عندنا مشكلة قبل 2003 انه كان يعني القوانين صارمة قبل 2003 كل واحد يعني يتعاطى هذه المادة او يعرف انه شخصا اخذ هذه المادة او ربما حتى اللي صديقه شخص اخر ياخذ هذه المادة بس هو ما قايل عليه يعني هذا يعدم كان اعدام يعني بذاك الوقت. What is the scale of the problem? كريستال اصبحت شبه شائعة يعني وربما إذا استمرت على هذا تصير فد عادة طبيعية يعني شلون السكارة بالشارع يعني. لكن لو سؤال In 2015, the Iraqi government, together with the US Department of Health, ran a study looking at addiction in Basra. الناس من تسألها تاخذ مادة مخدرة لو ما تاخذ مادة يعني من الصعوبة أن يجاوبك. 9% قالوا نعم. عكسوا السؤال هل تعرف شخصا أخذ مادة مخدرة؟ 90% منعتهم كلهم قالوا إيه نعرف. معناها إنه أكيد هم كثير منعتهم يأخذون مادة مخدرة وما ينطون. There were once high hopes for Iraq's second city. Oil production in Basra province generates 95% of the country's oil wealth. But most residents don't see any of that. This is Jumhuriya. It's one of the poorest, most densely populated parts of town. Most of the young people here haven't finished school. They're out of work. Jumhuriya is notorious for gangs and drug dealing. Problem. Shalal Radi, who's 21, has never worked. الأبو حاليا يعني ما يخلينا نطلع يعني يخاف علينا أكثر من كل شيء يعني. هواية يعني نصاب بالتحرش أو فشي شيء هيك أكو احتمال يعني. So do you feel safe here? No أمان. ما أكو أمان. هنا حد الساعة 10 ما أكو أمان. What about drug users? يعني اكو فعلا يعني اكو شباب هواي من يعني بس صادف يعني شغلتهم بالليل يعني شروبهم او شيء المخدرات او الكريستال اللي يصير شغلهم بالليل يعني ياذون الناس يعني ما ياذونهم. علينا اكثر من كل شيء يعني انا بلكي يعني يقول اقدر اساعد يعني اذا اعطوني مي. Hello, how are you? Nice to see you, son. I went to meet Shalal's family. Assalamu alaikum. They're struggling to get by without electricity or any clean water. His father has serious health issues. وعده قولون وعده سكر وعده ضغط يعني ما عندنا فلوس نعالج يعني ما نقدر ما عندنا امكانيه. لو يجينا اخوتي شغل يشتغلون يعني نقدر نعالجه هنا يعني ما نقدر ما عندنا امكانيه. What do you think about Iraq now in comparison to what it was like when Saddam was in power? هاي العراق هذا اللي عايشين هنا جحيم يسمونه عيشة جحيم هنا بالعراق والله شو نسوي؟ نشتكي الله طلعنا مظاهرة طلعنا مشي ما يفيد
صدام ايش كبره شال، وهذول ما حد يقدر يشيل. كله كذب يوميا يقول لكم ايه باكر كهرباء ماي ونسوي لكم كل شيء تبليط ومدري ايش، نعطيكم قطع اراضي، انا ما عندي قطعه. The SWAT team are on the move again. This city is awash with weapons left over from the war and the fight against ISIS. منا تعال كمان موطك هدوء The team are looking for their second target. Young men of the house are hauled out of their rooms, but the man they're after is missing. What's happened? ده من البيت المتهم ما موجود، متهم هارب. هذا مثال حسن. جمهورية؟ باشر. لا ما بارك الله بيك، وحاليا باتجاه الهدف الثالث. It's hard to ignore Basra's crippled infrastructure. And it's in these impoverished districts where crystal meth addiction flourishes. Many addicts and dealers end up here at Al-Qibla prison. Major Mohamed Al-Fati is the deputy governor. What are the issues you face here? عدم وجود مصحات علاج المتعاطي، فجاي نضطر انه المتعاطي جاي نحجزه، وهذا الشيء مو صحيح. لازم اكو مصحة على مود يتعالج. Prison authorities have had to expand detention centres to cope with the numbers of addicts and dealers. Major, this is one of the rooms? هنا فقط الناس الموقوفين وعندي قاعة خاصة بالمحكومين. How many people in this room? 116. And this is a combination of drug dealers and drug users. Yeah. You just keep them all here together in one room. Yeah. I'm taken deep into the prison to see what the conditions are like for those who have been convicted. Quite overwhelming. I mean, I've been to many prisons in many parts of the world, but to see these people just crammed into here, they take shifts sleeping, so one person will sleep and one person will stay up all night and then they swap. It's incredible. I mean, the conditions are really bad. Yeah, very bad. No choice. Do they go out at all? لا نطلعهم تشميس يعني برا، نصعدهم ماشي بمكان مفتوح على مود يتعرضون لأشعة الشمس على مود تعقيم أجسامهم يعني. بالأسبوع يوم نصعدهم يعني. نعم موجود هنا بسبب تعاطي المخدرات. What kind of drugs did you have? كريستال. How did you start using crystal meth? بسبب العلاقات الاجتماعية وسبب الأصدقاء والظروف العمل، فبدينا نتعاطى كمجموعات يعني مو شخصية بشغلة. What about your family? What were they saying?
ما يدرون، ما لهم شغل، ما يدرون يعني، مو قدامهم. اكثر اللي يستخدمونه مو قدام عوائلهم. Your wife didn't know? لو تعرف حاليا هسه تعرف. بس الكريستال لانه تعرف اخذت يعني فشازع، يعني شيء مو سهل. اول مره تداوله سهل، ثانيا سعره بسيط، يشعر انه الانسان بنجحه، فتخلي واهس للانسان انه يعمل بها. فسبب زيد ماديات، يعني اكو كثره تعاطي بالعراق صارت. Ali Hamoud has already served 10 months of a 5-year sentence for dealing. How did you become a dealer? تجاره سريعه الربح. شعب تعبان، شيء اكيد يحتاج. And did your family know you were dealing? شلون اخذ عائلتي يعني تعرف انه انا تاجر، بس من وقعت من طحت بهذا الموضوع عرفوا انه انا عندي طفل، عندي شاب محامي، عندي شاب. بنيته بحب حقيقي. وهم حيعيشون بحب حقيقي. The drugs trade has been driven partly by a security vacuum left when forces were sent to fight ISIS in the north of the country. شباب هي طاقة عمل البصرة، يعني مجتمع يعمل بالشباب، الطالب، العامل المصنع، الرياضي، المقبل على الزواج، المؤسس للعمل، يعني ثروة كبيرة جدا قاعد تضيع بسبب المخدرات. General Karim wants to show me the smuggling route. So General, where are we going? احنا باتجاه الحدود، اخر نقطة الحدود العراقية الإيرانية تلتقي بهاي المنطقة اللي قدامنا، هي منطقة الشلامشة. المخدرات تجي بهذا الاتجاه، هذا الحدود راح. But with so much security here, General, how are they able to get across the border? هاي جدا خطرة طبعا، هاي شوف هذا اغلبها ملوثة بالمخلفات الحربية، هاي بعد بيها الغام، بعد بيها مواد، ولا زالت الشركات تطهر بيها بعد، بس بعد مو مؤهله يعني لهذا الموضوع. بس هم حتما التجار يغامر منا ويروح يدخل ما عنده مشكله يعني. A porous border here between Iraq and Iran means this southern province has become a prime smuggling route. اقول لك الكريستال اغلب دخوله تصنيع قسم من عنده داخل المحافظه قاعد يصنع، لان هو مواد كيميائيه يعني ناس تعلمتها وبداوا شو اسمه اغلب الكيميائيين، وقسم كبير جدا يدخل من ايران، وقسم من منطقه الخليج العربي يعني يجينا عن طريق البحر. Back in Jumeirah, I've come to the local shisha bar to catch up with 21-year-old Shalal, who I met earlier. I'm meeting up with his friends, who are all angry with the government in Baghdad. يعني كله يعني انها حرام يعني الشعب كل شيء ماكو. What about drug abuse? That's a big problem here in Basra as well. قبل كسقوط نظام سقوط بکنه خب اینجا مردم اصلا نمیدونستن کریستال چیه، ما بهش میگیم شیشه او کریستال او شیشه او انتریال یا حشیش، نمیدونستن چیه، ولی الان از حدود يعني از مرز اومدت داخل کشور العراق يعني میکشن، بعد بسن کوتاه میکشن 12 سال 10 سال. هواي شغلات يعني هواي حالات يعني حتى عدت للقتل نفسه يعني
ومشاكل بين الشباب تصير، وقتل الواحد يقتل الثاني من وراء هاي الكريستال. اما الكريستال، هذا الكريستال دمر العالم، عرفت شلون؟ هاي الحدود كلها فلوس، كلها رشاوي، عرفت شلون؟ كيلوات، حاويات الطب مو كيلوات. وين؟ هاي من ايران من هناك عبر. من ايران. عرفت شلون؟ شلون طبت؟ شلون اجت؟ غير اكو روس كبار، صحيح لو مو صحيح؟ هي هاي البصره. اینجا کسی که قویه برتره، میدونی قویه برتره، یعنی ولی ضعیف اینجا نمیتونه کار بکنه، یعنی الا باید قوی باشه. اینجا اینجوریه. It's 3 in the morning, and the SWAT team are homing in on their final target in Jumhuriyah. طبوا على مرأة وحتى المرأة طعنوها بسكينة. ساعة انزلك ساعة. واخذوا المفروغات الذهبية والأموال. صفوات ادخل حسن ادخل. واحد من ضمن المكان. شباب الدرجات السنة. هذا اخر واجب بعد. يا خلاص نسحب. Meth addiction is fueling crime in this city, and it's young men mostly who are the perpetrators. مشكلة كبيرة بالوطن نعاني منها جاي نكافح نقدر عليه يعني. جاي نلزم هاي العصابات السرقة والتسكير المسلح، بس هي بالتالي الجريمة ما تنتهي الجريمة. 15 years after the fall of Saddam Hussein, Iraq is in a fragile and perilous state. With all the attention on the fight against ISIS in the north, Basra and the predominantly Shia south feels forgotten. بارك الله بيك. الهدف الثالث في صحبتنا، وحاليا الحصيلة 3 أهداف والواجب انتهى للمعلومات. واضح سيد السلمة، بارك الله بجودكم، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وبارك الله بيك على حسن المتابعة. And it's the young who are paying the price. Another Iraqi generation at risk of being lost.